लक्ष्मीकांत देवरेचे हें सांगलें तुमकां. ओके, हांगा कितलेशे जाण आसा. ह्या पुस्तका भितर युवागृह जॉर्ज आय हॅव एक्सटेन्सिवली कोटेड हिम. सुभाष नाईक जॉर्ज हांगा आसात. जे डॉक्टर लोहिया पावचोच नाशिल्लो ज्या लोहिया मैदानाचेर, तो एक मनशा लागून पावलो. तो कसो तो तुमी पुस्तकांत वचात. तांचे पूत लक्ष्मीदास बोरकाराचे डॉक्टर नितीन बोरकार हांगा आसात. ओके, अशे कितलेशे प्रशांत आसा ते वरचेंतल्यान हांगा मधुबाब मोर्डेकर आसा, विनय आसा, अविनाश आसा, शिरोडकर आनी खूब जाण आसात. हांव सगळ्यांची नांवां घेना, पूण तेय बी आसात. हिस्ट्रीचे स्टुडंट्स थोडे आसात, फ्रिडम फायटराचे आसात, एकाडेमिक्सांतले लोक आसात. असे वेगवेगळे लोक आसात. इतलेच कित्याक म्हज्या थोडे इश्ट मुंबयच्यान पसून हे पळय हांगा पावल्यात भितर सरतात. सुजन अब्राहम आसा, शी हॅज कम ऑल दी वे फ्रॉम मुंबय, नॉट फॉर माय बुक रिलीज, बट शी वॉज इन बॉम्बे, शी वॉज हियर. अशें आसात. अभिषेक रंजन सिंग बिहाराच्यान स्पेशल आयला ह्या पुस्तक प्रकाशना खातीर. ही इज दी चेअरमॅन ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फाउंडेशन. असे सगळे लोक हांगा वेगवेगळे आसात. RBS खबर पण काल पर्यंत UK आशिल्लो, सो UKच्यानी लोक आयल्यात अशें म्हणून आमकां हरकत ना. ओके, सो पुस्तकांत कितें आसा हाजेर हांव उलोवचो ना, कारण पुस्तकांत कितें आसा तें पुस्तकां भितर तुमकां मेळटलेंच सगळें. हांगा बेजिकली पयली गजाल म्हणजे तुमकां सगळ्यांक येवकार दिताच, त्याच बरोबर म्हाका एक फंक्शन कॉम्पियर कोण करतलो अशे तरेचें हें जाय आशिल्लें. कित्याक हांगा खुबशीं भाशणां आसात ती कोंकणींतल्यानय जातली, इंग्लिशींतल्यानय जातली, हिंदींतल्यानय जातली. त्याही सगळ्याची हें तकलेक दवरपा जाय. आनी त्याच बरोबर सगळो इतिहासाचो पुस्तकाचो अभ्यास करून मांडपाक जाय. म्हणटकर ते म्हजी म्हाका दिसता निवड चुकली ना. हेतूंतल्यान तुमी 3-4 फावट ताळयो मारल्यो ताजे वयल्यानच कळ्ळें. ओके, म्हणजे फंक्शन सुरू जावचे पयलींच ताळयो सुरू अशी परिस्थिती जी अन्वेशाबाईन केल्या. अभिषेक रंजन सिंग म्हजो खूब लागींचो इश्ट, म्हणजे इश्टच न्ही, आमकां सगळ्यांक अभिमान दिसपा सारकी गजाल. दिल्ली भितर, बिहाराचो दिल्ली भितर जर्नलिस्ट म्हणून काम करता राष्ट्रीय वृत्तपत्राक. आनी ताका खंय तरी लोहिया बद्दल खूब हें आसा. ताणें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन हें स्थापन केलें. आनी म्हज्यान ताची वळख कांयच ना. म्हाका एक दीस अचानक फोन आयलो, मैं अभिषेक रंजन सिंग बोल रहा हूँ और राम मनोहर लोहिया फाउंडेशन से, और बोलो आपको नंबर कहाँ से मिला. नहीं, मैंने ऐसे ही गूगल किया और जर्नलिस्ट देखे तो आपका नाम मिल गया, फोन मिल गया, इसलिए किया. तर कितें जालां तर म्हणजे हांवूय म्हज्या फ्रेंड्स फ्रीडम फायटर्स, सो वॉज व्हेरी हॅपी. ही वॉन्टेड टू डू समथींग वीच नोबडी रिमेंबर्ड, एंड दॅट वॉज 75th anniversary of 18 June 1946, गोवा रिव्होल्युशन डे जो मनयतात तो पयलीं हांगा सरकार मनयत नाशिल्लें. स्वातंत्र्य सैनिकांनी एकठांय येवन 18 जून समिती केल्ली. ताजे नंतर ती मनयली, ताची 75 वर्सांय कोणी मनयली ना. फायनली तांणी फुडाकार घेतलो. आमी प्रशांत बिशान सगळे आमी एकठांय जाले, अनंत अग्नी आसा हांगा आनी बाकीचे खुबशे जाण, आनी सगळ्यांनी मेळून तो हांगा केलो, गव्हर्नराक आपयलें. आनीक ते लोक मागीर येवन भाशणां करून गेले सगळे, जे सगळे विसरून गेल्ले ते सगळे. आनी तेन्नाच्यान अभिषेक रंजन सिंगान पुस्तकां काडल्यात. एक पुस्तक आसा जें एक्शन इन गोवा, विच इज नॉट अवेलेबल एनीवेअर, जें लोहियान बरयलां एक्शन इन गोवा. तातूंत ताची स्पीच आसा ते धरून सगळें. ताजे नंतर सिव्हिल लिबर्टीज पुस्तक काडलें. तें पुस्तक एक न्ही, जवळ जवळ म्हाका दिसता तें पुस्तक ताणें काडलें तें इंग्लिशीक आशिल्लें, तें कोंकणी केलें, मराठी केलें, हिंदी केलें, कन्नड केलें, उर्दू केलें, आनी ओडिया केलें, और कौन सी बची क्या, बंगालीक केलें, ओके, आसामीक केलें. हे पुस्तक आज सगळी हातूंत भितर पावला, जो इतिहास पावलो नाशिल्लो. ओके, खूब मोठें काम केलां. ताजे नंतर एक पुस्तक हांगा मुद्दम आसा, तें पुस्तक अवेलेबल खंयच ना. आनी इतली बरी हिस्ट्री हांवें आज पर्यंत गोंयच्या मुक्तीची वाचली नाशिल्ली. त्रिदीप चौधरी म्हणून एक MP आशिल्लो, आनी ताका धरिल्लो तेन्ना तो 19 म्हयने हांगा आग्वादाक आशिल्लो. ताजेर ताणें 19 months इन सालादार्स प्रिझन तें पुस्तक बरयलें. तें पुस्तक ताका कलकत्त्याक फुटपाथाचेर मेळ्ळें. ताणें न्यूजपेपरां भितर कॉलम बरयले, ताची बंगाली पुस्तक आयिल्लें. तें पुस्तक घेवन ताणें त्या पुस्तकाचें कोंकणी केलें, इंग्लीश केलें, हिंदी केलें, मराठींतल्यान आतां पुस्तक येता. इतली मोठी पुस्तक आसा आनी गोंयचो बेस्ट इतिहास जो आसा तो त्या पुस्तका भितर मेळटा. तो अशे तरेचो मनीस म्हाका ह्या गजाली खातीर मेळटा हाजो म्हाका खूब अभिमान आसा की एक मनीस आमकां आयकुपाक मेळटलो. ह्या पुस्तकाचेर उलयतना तुमकां अन्वेशाबाईन सांगलें की
पुस्तक जे आसा तें पुस्तक फक्त इतिहासा खातीर बरयली ना, ही इतिहास जाणून घेवपाक, इतिहास हो आयच्या परिस्थितीत आनी फुडारा खातीर शिकपा खातीर खूब महत्वाचो आसता. तर हो पर्स्पेक्टीव मांडपी मनीस कोण मेळटलो म्हाका हें हांव चिंतत आशिल्लो. म्हाका असो तरेचो मनीस जाय आशिल्लो की तो एक सोशल पर्स्पेक्टीव, पॉलिटिकल पर्स्पेक्टीव अशें मांडटलो म्हणून. आनीक अचानक शैलरी मेहताचे आमच्या कविताचे आपले परशुरामाचेर पुस्तक काडलां ताचे आशिल्लो, आमी सकयल आशिल्ले आनी अचानक एक गाडी थांबली जाल्यार एका गाडये भितर म्हाका डॉक्टर पीटर डिसूजा दिसलो. आनी ही वॉज इन US all this time because his wife worked there as the joint secretary of UN for almost 5 years. And then he told me, Sandesh, I come for good. जाल्यार आमी आयले हांगा रावपाक आशिल्लो. त्या खिणाक म्हजो प्रश्न सुटलो. The immediately next day I met him, I requested him and he has agreed. आनी ताजे खातीर आमी ताजो आज फंक्शनूच 2 पार्टांनी जातलें. पयली बूक रिलीज फंक्शन आनी भाशणां जातलीं आनी ताजो स्पेशल टॉक दवरला ह्या गजालीचेर. नॉर्मली हांव पॅनल डिस्कशन करता पूण आज हांगा टॉक दवरला तो आमकां आयकुपाक मेळटलो. अर्थात म्हज्या ह्या पुस्तकाचे 66 वर्साच्या वयाचेर जाता तितले तरणी मनशान ताजें रिलीज करचें अशें म्हाका दिसतालें. आनी म्हाका दिसता ह्या आख्ख्या ऑडियन्सा भितर लिबीबाई इतली तरणी मनीस कोणूच ना. फक्त 102 वर्सां फक्त. आनी हांव हें फक्त कित्याक म्हणटा तें लिबीबाई हांगा येवन उलोवपाक लागली की तुमकां कळटलें. म्हाका उलयतना 2-3 फावट उदक करचें पडटा. ती पणजेच्यान भायर सरिल्ल्याक अजून पर्यंत चाय पिलें आनी तुमी पळयलें आसतलें हांव उदक घे म्हणल्यार पसून नाका रे म्हणटा. ओके, ही परिस्थिती उलोवपाक लागतकर कळटलें. 2च गजाली हांव मांडपाक सोदतां आनी तातूंतल्यान हांव सोंपयतलो म्हजें. एक म्हणजे लोहिया मैदान हें नांव लोकांनी दिल्लें. 18 जूनाक जाल्लें तेन्ना पसून तो ओपन ग्रावंड आशिल्लो. 19 जून जालो, 21 जुनाक लोहिया मैदान हें नांव दिलें. ओके, 21 जुनाक. ताजे नंतर जालें अशें की ह्या हातूंत भितर आसा पुस्तकां भितर की लोहियाक उलोवपाक दिली ना. आनी मागीर लोक इतलो वाडत गेलो की त्या लोकांक थंड करपा खातीर पुलिसांकच सांगचें पडलें लोहियाक प्लीज उलय लोकां कडेन. ओके, तेच पुलीस जे ताका धरपा आयिल्ले उलोवपाक मेळचें ना म्हणून आनी ताणें एड्रेस केलोय बी. आनी ताजे नंतर असो तरेचो एक मुवमेंट जो केन्नाच इतिहासा भितर जालो नाशिल्लो. हाजे पयलीं जाल्ली ती सगळी रेबेलियन्स ऑफ ग्रुप्स आनी येताय पूण लोकांचो असो प्रचंड महासागर येवन केन्नाच गजाल जाली नाशिल्ली. तर ती जाली नाशिल्ल्यान ताजेर अशें जालें की तें करून 19 डिसेंबराक वचून कांय लोक मेळ्ळे गव्हर्नराक आनी जुजे बसो आशिल्लो ताका वचून मेळ्ळे, रिक्वेस्ट केलो आनी ताणें हें बॅन जें घाल्लें तें 20 तारखेक लिफ्ट केलें, बॅन काडलें. आनी तें बॅन काडून थंय अशें सांगलें की कोणीय प्रोसेशन काडपाक शकता, कोणीय खंयी मिटींग घेवपाक शकता, परवानगी घेवपाची पसून गरज ना, फक्त इन्फॉर्म करात, फक्त इन्फॉर्म करा आमकां अशें करतात पूण कसलीच गरज ना. आनी हे काडिल्ली गजाल 23 तारीख पर्यंत उरली. 23 तारखेक सालादाराचो रेकाद आयलो की परत बॅन घाल. ताणें तें बॅन घालें परत बिकॉज इट वॉज अ फॅसिस्ट प्लेस. ओके, थंय परत परवानगी मागपाक पडपाक लागली, प्रोसेशनाक परवानगी मागपाक पडपाक लागली, मिटिंगेक परवानगी मागपाक लागली. त्या बोवाळा भितर 21 जुनाक कोणी तरी ताचें लोहिया मैदान म्हणून नामकरण केलें. हें लोकांचें मैदान, हें सरकाराचें मैदान न्ही. ह्या मैदानाक खूब मोठो इतिहास आसा आनी सगळ्या लोकशक्तीचो तेन्नाच्यान आतां पर्यंत जें कितें जाता ती सगळीं आंदोलनां गोंयची जी मोठी आंदोलनां जाली वा ज्यो मोठ्यो चळवळी जाल्यो, जावं ओपिनियन पोलाची, जावं कोंकणी मुवमेंटाची वा बाकीचे खंयच्यो गोवा बचाव अभियानाची वा आज बसून चलतात त्यो सगळी चळवळी ह्यो सगळ्यो लोहिया मैदाना वयल्यानच मुखार सरतात अशी तरेची गजाल आसा. आनी त्या लोहिया मैदानाचेर आमी जेन्ना स्टुडंट मुवमेंटाक आशिल्ले म्हाका केन्ना याद जायना आमी थंय मिटींग घेवपा खातीर परवानगी बी घेतिल्ली. उदय बाब, तुमी ओपिनियन पोला आसतना केन्ना लोहिया मैदानाचेर मिटींग घेवपाक परवानगी घेतल्या? म्हाका दिसता, कारण तें लोकांचें मैदान. आज परवानगी घेवची पडटा आनी ती परवानगी न्हयकारतात. लोकांच्या चळवळीच्या मिटिंगेक परवानगी दिनात कसलेच कितें तरी कसली निमत दिवन. समिरा मार्टीन सांगा साहेब, गोवा बचाव अभियानाची मिटींग आपयल्ली, त्या मिटिंगेक ऐन वेळार तांकां दिली ना, थंय परवानगी न्हयकारली. तांणी मागीर एक स्कुलाचो हॉल बूक केलो जाल्यार तांचेर प्रेशर हाडून तेंय बंद केलें आनी फायनली ग्रेसरीच्या हॉला भितर मिटींग घेवची पडली. ही परिस्थिती आज आयल्या. सालाजाराच्या रेजिमा भितर त्या गव्हर्नरान ह्यो लिफ्ट केल्ल्यो गजाली
आज आसा ते डेमोक्रेसी काय फॅसिझम असो विचार करपा सारकी परिस्थिती आयल्या. आणि हे लोहिया मैदान जे आसा ह्या लोहिया मैदानाचेर एक गजाल करपाची गरज आसा की ह्या लोहिया मैदान जावं आझाद मैदान बरीच इनफा केले जाल्यार ते सरकाराचे एक्झिबिशन आसा म्हणून सांगून न्हयकारले. जावं आझाद मैदान जावं लोहिया मैदान ही लोकांच्या लोकशक्तीची लोक चळवळीची लोक आंदोलनाची सत्याग्रह करपाची प्रोटेस्ट करपाच्यो ह्यो आमच्यो सुवातो. थंय लोक येवन करताले कितें करताले ते काय नासत जाल्यार मागीर ते दीस सरकारान येवन कितें करचें. पूण सरकाराचो कार्यक्रम म्हणून आसा म्हणून लोक चळवळी कशी पडोवपाची ती मैदानान न्हय आनी ताजी चळवळ आमकां करची पडटली हें म्हाका हांगा सांगनशें दिसता. पयर आनी एक गजाल खूब वायट गजाल एक वायट दिसलें म्हाका मना भितर जेन्ना हांवें तें वाचलें आनी तें बायट आयकलें की लोहिया मैदानाचें विद्रुपीकरण केलें. कितें जालें तर जंतर मंतराचेर प्रोटेस्ट चलतालो आनी त्या प्रोटेस्टाचेर कितें तरी सोनम वांगचुकीची हें आशिल्लें आनी थंय कितें तरी बरयल्लें आशिल्लें. ओके ते वंटीचेर बरोवपाक नाका आशिल्लें ओके बट लोक चळवळीच्या गजालीचो फलक लोहिया मैदानाचेर लावप हें विद्रुपीकरण काय त्या लोक चळवळीच्या गजालीचेर आनी मैदानाचेर हाडून सरकारान थंय आपलो ट्रान्सफॉर्मर येदोळ उबारला लोहियाच्या पुतळ्याच्या सायडीक तें विद्रुपीकरण कोण करता विद्रुपीकरण. ह्या गजालीचेर हांव सांगपाक सोदतां की हांगा ह्या गजालीचेर हें जावपाक जाय की लोहिया मैदानाची सोबीतकाय ही प्रोटेस्टाच्या स्लोगना भितरूच आसा. तीच खरी सोबीतकाय लोहिया मैदानाची. ताचें सुशोभीकरण करप म्हणजे ताका रंग काडप आनी कितें करप ह्यो गजाली न्हय. हें म्हाका हांगा ह्या पुस्तकाच्या निमतान कारण जेन्ना तुमी हें पुस्तक वाचतले तेन्ना तुमकां ह्यो गजाली लक्षांत येतल्यो. हांवें कित्याक येतली हातूंतल्यान उलयतां. दुसरी गजाल जी म्हाका मुद्दम सांगनशी दिसता ती म्हणजे हें पुस्तक बरयतना म्हाका खूब त्रास जाले कारण संदर्भच मेळनात. कसलेच संदर्भ मेळनात अशी तरेची परिस्थिती जाली. आनी कांय संदर्भ तर म्हाका मेळ्ळे ते महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाच्या गॅझेटियरा भितर तांणी 2 व्हॉल्यूम काडल्यात गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्याचेर आनी थंय डॉक्युमेंटेशन जाल्लें आसा पूण आमचे कडेन हांगा डॉक्युमेंटेशन ना. दिव्याबाई सरदेसायान 1955 ते 1961 ती आनी वामन बाब दोगांयनी जंगलां भितर वचून जंगली प्राणी आनी कितें तांचे थंय रावन तांची पर्व करनासतना थंय रेडिओ स्टेशन चलयलें आनी ते रेडिओ स्टेशनाचेर सगळीं लोक हांगा रेडिओ आयकताले आनी तांकां कळटालें की सगळ्यो स्क्रिप्ट जवळ जवळ म्हाका दिसता 6 वर्सांच्यो 55 to 61 सो 5-6 वर्सांच्यो तरी आसतल्यो सगळ्यो एवरी डे स्क्रिप्ट. तातूंत भितर गोंयांत कितें जाता भारतांत कितें जाता जगांत कितें घडटा ह्या सगळ्यो गजाली ज्यो गोंया कडेन संबंदीत ह्या सगळ्यो गजाली तातूंत भितर आसा आनी ज्यो डॉक्युमेंट जाल्ले आसात ताचें संपूर्ण क्लासिफिकेशन करून लिबियाबाईन ती सेंट्रल लायब्ररीक दिली. सेंट्रल लायब्ररीन ती काडून एक हारशाच्या पेटये भितर दवरल्या डू नॉट टच. हांव गेलो सेंट्रल लायब्ररीन आनी सेंट्रल लायब्ररीक थंय वचून त्या क्युरेटराक मेळ्ळो आनी ताका रिक्वेस्ट केलो की महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाच्या गॅझेटियरा भितर सगळ्यो गजाली मेळटात आमचे कडेन हांगा कांय गजाली मेळनात. लिबियाबाईन इतले सुंदर गजाली दिल्ल्यो आसात त्यो प्लीज सगळ्यो त्यो पोर्तुगीजीक आसा आनी कोंकणींतल्यान आसात त्यो सगळ्यो डिजिटायज करात. भुरग्यांक मेळूं दी. आज भुरगीं थंय अभ्यास करपाक सोदता ह्या गजालीचेर तांकां मेळूं दी. तिची जाप कितें आशिल्ली तें आमी डिजिटायज केलें जाल्यार मागीर आमचे लायब्ररीन कोण येतलो. हांवें कपलाक हात मारलो ओके तुमचे भशेन हांसपाक शकलो ना मनांतली मनाक कपला हात मारलो की तुज्या बायले मुखार हांस करून हें करता हांव सांगपाक प्रयत्न केलो की लायब्ररी ही खंयच्या आनी खंयच्या माध्यमांतल्यान मेळपाचें म्हायती मेळपाचें साधन सो ती तुमी करून दियात. ताजे नंतर म्हाका आनी कितल्योश्यो गजाली मेळना जाल्यो ही गजाल जावपाची गरज आसा. त्याच बरोबर म्हाका कांय गजाली मेळना जाल्यो आनी अभिषेक दिल्लीक गेल्लो. दिल्लीक वचून ताणें हें केलें की म्हाका कळ्ळें की नेहरू लायब्ररी नेहरू मेमोरियलाची जी लायब्ररी आसा थंय रवींद्र बाब केळेकार लायब्रेरियन म्हण आशिल्लो बरोबर उद्या बाब लायब्रेरियन कांय तरी आशिल्लें थंय कितें तरी आशिल्लें काम करतालें थंय ते हातूंत भितर थंय तांणी थंय जे फ्रिडम फायटर्स येताले त्या फ्रिडम फायटरांचे ओरल इंटरव्यू घेतल्यात मुलाखती घेतल्यात इवन म्हज्या बाबाचे घेतल्यात मुलाखत आनी तातूंत भितर तांणी खुबश्यो गजाली तांचे कडल्यान काडून घेतल्यात कारण तेही चळवळींतले आशिल्ले त्यो काडून घेतल्यात आनी त्यो बऱ्योचश्यो ट्रान्सक्रायब जाल्ल्यो आसात. ही हिस्ट्री आमचे कडेन ना हांगा ओके कारण ती नंतर सगळी सांगिल्ल्यो गजाली नंतरच्यो. हांव उदय बाबाक मेळपाक गेलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तांचे पापा जे आसात लक्ष्मीकांत भेंब्रे तांणी एक डायरी बरयल्ली
जिलाक आसतना सगळी गजालींची त्या डायरी भितर खुबश्यो गजाली आसात विचार लायक स्फोटक स्वरुपाची पसून आसात. पर्सनल डायरी आसली पूण तातूंत भितर खुबश्यो हाजे कडेन संबंदीत आसात. म्हणजे अशी ती डायरी आशिल्ली की ताची पुस्तक करपा वेळार तांकां तांच्या भावान सांगलें नाका रे ह्या गजालीचेर मागीर नाका ते आतां तूं पब्लीश करनाका अशें. ते सगळे आनी तेन्नाचे फोटे हे सगळे नेहरू मेमोरियलाच्या लायब्ररी भितर आसात. अश्यो कितल्योश्योच गजाली थंय आसात ज्यो आमचे कडेन हांगा आसना. म्हाका फोटो काडटाना त्रास जाले ह्या गजालीक, इन्फॉर्मेशन काडटाना त्रास जाले कारण आमचे कडेन कांयच इन्फॉर्मेशन ना, फक्त मेमॉयर्स बरयल्यात प्रत्येकान आनी यादी आसात तातूंत भितर तारखो पसून सारक्यो नात, जागे पसून चुकीचे आसात, ते क्रॉस चॅक करचे पडले. ही हिस्ट्री खंय तरी डॉक्युमेंट करपाची मोठी जबाबदारी जी आसा ती जबाबदारी आनी ताजे खातीर हांव मागता हांगा कॉलमनिस्ट आसात, हांगा बाकीचे लोक आसात, ह्या सगळ्यांनी ह्यो मागण्यो करत रावच्यो की हें डॉक्युमेंटेशन जावचें आनी ह्यो सगळ्यो नेहरू मेमोरियलांतल्यान हाडली जाल्यार कितल्योश्योच गजाली आमकां मेळटल्यो त्यो करच्यो अशें हांव मागता. म्हजें भाशण वाडलां फक्त ह्या 2 गजाली लागून, तेन्ना म्हाका सांगचेशें दिशिल्लें. तुमी सगळे आयले आनी प्रोग्रामाक आयले आनी पिटर डिसूजाचें भाशण आनी लिबीबाईचें भाशण आयकले शिवाय वचनाकात. अभिषेकूय उलयतलो आनी तो आपली गजाली सांगतलो. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट हांव दिनवासता. जय गोंय, जय हिंद. हांव 18 जुनांतूच जियेता म्हणल्यार जालें. कित्याक म्हजें घर अशें आसा की जो रस्तो हांव पळयता न्ही ताची शेंपडी आनी तोकली म्हणटा पळय ती ताका नांव दिलां 18 जून म्हणून म्हजें ते 18 जून विसरूच नजो. कितेंय केलें अशी परिस्थिती. पुस्तक उगडायलें. दुसरें म्हणल्यार संदेश बाबाचो वाडदिवस आनी तिसरें म्हणल्यार खरें म्हणल्यार ते पयलें येवंक जालें आमच्या स्वतंत्रायेचो दीस. 3 वस्तू बरोबर येतात काय ना. आनी ह्या 3 वस्तू ज्यो 18 जुनाचेर तुमी आयकलेच. पूण संदेश बाबाचे एक गूट म्हणटात पळय ते पासून तुमी नकलतूय जातल्यात पूण ते म्हाका सांगूंक दिसले आज. 46 न्ही कितले वर्सां रे ते 59 न्ही 60 वर्सां आमची चळवळ चलताली आनी स्वतंत्राय लागीं आसा अशें दिसतालें सदांच. केन्ना तरी जावंक जाय न्ही ती, पण काळ येता तो आमी लागीं पावता शेवटाक लेग पावता अशें आमकां दिसतालें. 1960 वर्सां जायत्यो घडण्यो जाल्यो आनी हांगा कितें काय म्हणून सांगल्यार स्वतंत्रायेच्या दिसा देशभक्तांनी आपली स्वताचे भाशेन कितें मिरवणूक काडली आनी सभा घेवची अशी आनी स्वतंत्रतेन मनयचो म्हणून केलो. तांकां आडायले लिथुफेत पुर्तुगेजांचे तरा प्रमाणे करूंक जायना म्हणून. पूण आमी कितें गोंयकार म्हणटात पळय ते हे न्ही एकदम हुशार. तांणी सांगलें कितें आमी आमची सभा बी घेनात हांगासर, आमचे इश्टागेर चलो जाला म्हणून आमी थंय मनयता हांगासर एकठांय जावन. ते पुर्तुगेज सावदारांनी आयकले आनी ते गेले त्या प्रमाणे. आनी हाची सभा घरांतूच जाली मागीर कशी भाशेन जाली. पूण उलयता कितें जालें आनी 1960 जालें स्वतंत्रायेचो दीस 15 ऑगस्ट म्हळ्यार अरे केदें भाग्य आमकां. कितें म्हणजे हाचो अर्थ कितें 15 ऑगस्टाक आमकां ह्यो भुरगो मेळटा ताचो अर्थ कितें जावं येता. आनी आमी आतां ही मोमाणी काडपाक हुशार न्ही गोंयकार म्हणटच कोणें सांगलें की ना आतां म्हाका अर्थ बरो आसा हो आमकां एक संदेश की गोंय स्वतंत्र बेगीन जावपाचें आसा म्हणून ताका नांवच दिलें संदेश. म्हणून तो आज संदेश आसा आमकां. तो संदेश आनी हो संदेश की आमचें गोंय बेगीन स्वतंत्र जावचें म्हूण आमकां 1960 वर्सांच मेळ्ळो. पूण आयज स्वतंत्रायेचे दीस न्ही ताका म्हत्व जितलें आसा. आयज आमी हांगा उलयता करता सगळें करता आनी जायत्यो वस्तू आमकां उणीं आसात ते सोड तूं. नुस्त्याक म्हणटा पळय तें नुस्तें कितलेंय रुचीक जालें जाल्यार ताका कांटे आसतात, फळां आसतात, सगळें आसता. तशें आमच्या आयुश्यांतूय आमकां
जायत्यो गजाली बऱ्यो आसतात आनी जायत्यो गजाली बऱ्यो नासतात. तातूंत फरक कांय ना, ते तशें जाता. पण आयचो दीस आमच्यान विसरूंकूच जायना आनी आमी विसरना. पूण आमी तो कसो मनयता, कित्याची याद आमी करता त्या दिसा स्वतंत्रताये दिसा. म्हाका तरी म्हजी याद येता ती हांव मुंबय आशिल्ली आनी आमकां त्या दिसा कितें म्हूण म्हाज्यान सांगूंक जायना, तो उजवाड पडलो देशाचेर अशें दिसलें. सगळे कडेन लायटी, सगळे कडेन बावटे, सगळे कडेन तिरंगे आनी अशें. आनी ही पळय आशिल्ली कितें कितें म्हणटा ताका बोट्स आशिल्ली, ती आपली सायरन वाजयत आशिल्ली. वयर विमानांत वताली आनी पोसकाटे उडयताली, सगळे तिरंगी, रिबनां उडयताली, सगळे कागदां उडयताली, बावटे उडयताली. कितें म्हणल्यार फक्त तिरंगी तिरंगी तिरंगी. खंयचोय वस्तू दुकानांनी खंय पण आनी दुसरें कांयच ना, पूण तिरंगी. असो तो दीस आमचो स्वतंत्र जालो. 3 दीस, एकूच दीस न्हय, 3 दीस हे सगळें आमी केलें मुंबय. ती म्हाका बरी याद जाता. हांव तेन्ना ल्हानूच आशिल्ली, पूण तरी आसतना हें आमी बरें. आनी तो आतां 18 जुनाचें म्हणटा पळय ते भशेन तो दीस म्हज्या मनांत आनी ह्या दिसा येता पळय तेन्ना म्हाका तशीच स्फूर्ती येता. कित्याक आमी ती रिबनां एकठांय करूंक, ते बावटे एकठांय करूंक आमी भुरगीं सगळीं रस्त्यार, घरांनी ना. पूण त्या पयलीं कितें जालें, सगळो लोक तेन्ना रेडिओ बडिओ नाशिल्लो, आमगेर रेडिओ आशिल्लो. जायतो लोक आमगेर आयलो आनी बसलो. आमी तितली व्हडली न्ही, आमकां समज नाशिल्ली. तर कितें स्वतंत्राय 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 म्हणजे कितें, पंडीत जवाहरलाल नेहरू भाशण करता आनी तें भाशण आयकुपाक सगळे तयार जाले. हांव नकळो हांगासर कितल्या जाणांक ते भाशणाची खबर आसा ती मातशें हात वयर काडात. चोडणांक न्ही. हां, आनी भुरग्या पिळग्यांक तर म्हाका दिसता हांव नकळो इतिहासान वाचून जाणत जाल्यार वाचून जाणत, पूण वाचून तें समजूंक जाय, तें आपणावंक जाय. आनी म्हाका दिसना की तें आमी आपणायलां अशें. आयज तर बिलकुलूच ना. म्हणटच आयज ताची सगळी उगडास करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर ती तुमच्या परवानगेन हांव तुमकां वाचून दाखयतां. आनी म्हाका म्हजें भाग्य अशें दिसता, म्हाका पंडीत जवाहरलाल नेहरूचें भाशण म्हाका वाचूंक मेळटा. हांव कोंकणींत सांगता न्ही. म्हाका भाग्य अशें दिसता. ये वा यार. नशिबा कडेन आमचो निच्यो. जायतीं वर्सां जालीं आमी आमच्या नशिबा कडेन एक निच्यो केल्लो आनी आतां वेळ आयलो तो फळादीक करपाचो. जेन्ना आमी आमचो निच्यो पुरो करतले, पुरायेन न्हय जाल्यार पासून बऱ्याच वांट्यान जातलो. सारके मध्यान रातीचे खिणाक सगळो संवसार न्हिदलो आसतलो तेन्ना आमची इंडिया स्वतंत्रायेचे खिणाक जागतेली. असो एक खीण येता इतिहासान, भोव थोडे पावट येता जेन्ना आमी आदले सोडून नवे आपणायतात. जेन्ना योग काळ सोंपता, जेन्ना एका राष्ट्राचो कितलो तेंप चेपी नाशिल्लो वतम्यान वाचा फुटता. आयज आमी एक फुटक्या नशिबाचो काळ सोंपोवन आमची इंडिया आपली नीज स्वरुपायेन येता. दिस लायट इज नॉट व्हेरी गुड फॉर मी. हे जैत जें आयज मनयता तें फकत एक पावल, एक संदी उगडटा. फुडले भाग आनी जैत आमचे खातीर रावता ताका. ही संदी आपणावपाक आनी फुडाराची आपोस म्हणजे चॅलेंज आसा ताका तोंड दिवपाक आमी आसांव तयार. स्वतंत्रायेक आनी पदवे बरोबर, स्वतंत्राय आनी पदवे बरोबर जबाबदारी येता. ती जबाबदारी हे सभेचेर आसा. कित्याक ही सभा म्हणजे लोकसभा. ही सभा एक स्वतंत्र पद्धतीची स्वतंत्र मनयारी वर्तता. हो इतिहास सुरू जावचे आदीं आमकां आमचे परजेचे खूब काळ पयलींच्या कोश्टांच्यो
त्रासांच्यो आनी झुजांच्यो खुणो दोळ्या मुखार येतात. हो इतिहास सुरू जाताच परतून आमच्या दोळ्या मुखार येता ते आमचे परजेचे कोस, त्रास आनी ताची झुजां. स्वतंत्रायेच्या इतिहासात नदर मारल्यार 130 वर्सां थावन आमचे पुर्वज कशे इंग्लेज सते आड झुजलेत आनी एक स्वतंत्र इंडिया हिचे बुन्याद घाल्ली ती दिसता. तांच्यो ह्या आशा आनी तत्वां आमकां स्वतंत्र चळवळीक उमेद दिली आनी ह्या फुडें बी आमकां उमेद मेवटलीच. इतिहासांत असो एक काळ भोव थोडेच फावटी येता जेन्ना आमी फाटी दवरून नव्या काळाची सुरवात करता. जेन्ना एक पिंड सोंपता, जेन्ना एका राष्ट्राचे काळभर चिड्डिल्ल्या वतम्याक वाचा फुटता, तेन्ना असले खिणार बरें कितें तर आमी आदलो सोडून नवो आपणायता. त्या पासत हे असले म्हत्वाचे खिणार बरें कितें हाचेर आमी निच्यो करुया. इंडियेची चाकरी तशीच देशाची परजेची चाकरी करची सगळी मनीसकाय सुदारपा खातीर. आयज इतिहास उदयताच इंडिया आपल्या इतिहासाचेर नदर मारता आनी तिचे कश्ट आनी जैतां आमकां दिसून येता. आनी आयज आमच्या मुखार 2 गरजो कठीण प्रस्न उबे जाता. ते म्हळ्यार गरिबी, त्याच बरोबर अज्ञान आनी रोग दुयेंसां ना करपाची आनी एक सफळ लोकशाये फुडें वचपी देश घडोवची. त्याच बरोबर तातूंत अश्यो समाजीक, आर्थीक आनी राजकीय संस्था घडोवची गरज आसा जांकां लागून सगळे परजेक न्याय आसतलो. आमच्यान आयज आमचे कश्टी परजेक ही आश्वासनां दिवं येतात आनी तांच्यांत उजळ फुडाराची आशा आनी दृश्टी निर्माण करूं येता. आमचे देशाची सेवा म्हळ्यार आमचे दुखी परजेची सेवा. आमचे पिणकेच्यो व्हडांतल्यो व्हडल्यो आशा आशिल्ल्यो दर दोळ्यांनी दुखां पुसप आनी जो वेरी दुखां आनी त्रास उरतात तो वेर आमचें काम पुरें जालें अशें आमच्यान धरून वचप. म्हणटच आमी आतां कश्ट करून वावरूंक जाय आनी निश्चेवान वावरूंक जाय ही सपनां खरी करपाक. आमची ही सपनां फकत आमच्याच देशाच्या बाबतींत न्हय पूण ती सपनां आख्ख्या संवसाराक सगळ्या लोकां खातीर, देशा खातीर. कित्याक आमी सगळे इतले एकामेकाक गोट भिल्लेले आसात की कोण आपूण कुशीक रावन एकसुरो जियेतलो म्हणल्यार येवजूंक पर्यंत जायना. सवस्काय जितली एक तितली स्वतंत्राय एक, जितली गिरेस्तकाय एक तितलें नुकसाण एक. हो संवसारूच योग आनी ताचे कुडके कुडके करून कोणाच्यानूच जियोंक जायना. ज्या भारताचे आनी आमी मुर्यारी ताचे परजेक आमी आयज उलो मारता सांगून की भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या सांगातान रावात म्हूण. हें व्हड काम सफळ करूंक हो वेळ न्हय कोणाक दुशण दिवपाचो, कोणाचेर गुन्यांव घालपाचो, वो दुस्मानकाय दाखोवपाचो. आमी आतां भारताच्या सगळ्या भुरग्यांच्यान एक स्वतंत्र आनी मानेस्त देशांत जिवंक जाय अशी ताची बुन्याद घालूंक जाय. कोणाकूय दिसत हें केन्नाच जायनजो म्हणून, पूण आमी अशें जिवया आनी तांच्यो अश्यो चिंतना फोटकिऱ्यो थारावया. हांव आयज आवडेतां की आमचो हो व्हड देश असोच वयर 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 चडत रावचो म्हणून आनी फकत भारताचोच न्हय पूण आख्ख्या संवसाराच्या नशिबाक दिशा दाखोवपी जावचो म्हूण. जय हिंद. हे आमकां आयज आमकां आमच्या देशांत पळयल्यार नदर मारल्यार कितें चलता तें सांगपाची गरज ना. कोण खोशी आसा कोण दुखी आसा तें सांगपाची गरज ना. म्हजो आवाज दिसलें कितें पंडीत जवाहरलाल नेहरूची याद जर आमी परतून याद करीत आनी ताच्या भाशणाची हें करीत जाल्यार आमकां परतून याद येतली आमचें कर्तव्य कितें आशिल्लें पळय तें स्वतंत्र जावन. स्वतंत्र जालीं आमी स्वतंत्र म्हणल्यार जाता जें आमी येवजिल्लें
जे आमी चिंतलेले आनी जे आमी आशिल्ले ते आज आमकां भोगता आमी हांव दुसऱ्यांक भोगूंक तरी दिता हो प्रश्न आनी हे प्रश्न आमच्या मुखार आसात आनी ते सोडोवचे कोणे आतां आमीच न्ही म्हणजे आमी आतां आयच्या दिसा असो निश्चय करुया होच निश्चय हाची याद करुया आनी फुडलो निश्चय करून आमी ह्या कामाक लागुया देव बरें करूं. Wishing everyone a happy Independence Day. It's difficult to speak after Livia Bai because not only is she so eloquent, but what she says is so moving that it's difficult for somebody like me to sort of, speak from the head and not from the heart. But since Sandesh has given me this assignment, let me try and meet his aspiration. I would begin by asking, what do you get when an intelligent, curious, politically engaged, and senior journalist with a historical sensibility, please note the qualities I'm talking about, intelligent, curious, politically engaged, and senior journalist with a historical sensibility gets obsessed with an event and chooses to write about it? You get 64 days. You get a narration before and after the event. When Dr. Loya protested against the absence of civil liberties. But in addition to such a clear text, you also get a transgression. Now I'm speaking as an academic, that a senior journalist very clearly enters into territory which is protected by historians, political scientists, etc. You get a wonderful story where a clear, curious mind has transgressed. And the world requires more such transgressions. Because what he has produced as a result of this transgression is an eminently readable book, accessible and very engrossing. Something between a historical novel, a lengthy news report, a political pamphlet, and an academic and researched essay. It's made up of 19 chapters. This is the academic survey I have to do. 19 chapters, 3 annexures, 320 pages, published by Curate. It even has nice photographs. I was delighted to see the photograph of Peter Alvarez with his wonderful photographs. So this is a book that everyone must read. Everyone interested in Goa must read. Now when you hear me saying that, you obviously say, yes, we'll get a lot of information from the book, because I'm promoting it as a book that must be read. But I want to say more about this statement. What do I mean when I say anyone interested in Goa must read it? Not as a tourist, not as a settler, not as a native, but as one trying to forge an imagination of Goa. No, my own imagination of Goa, and I sort of pat myself on the back and say that, well, I've created this imagination through many decades. But I must confess that my own imagination of Goa changed when reading this book. And I'll tell you why. And that's what I want to throw across to the audience, especially in Margao. I'm very excited to be able to make this very speculative statement to an audience in Margao. I discovered when reading this book, and this is, I seriously, and when I see Uday Babya, I really want to sort of, I see the materiality of this idea. I discovered when reading this book a social and political landscape, vibrant, with Enlightenment ideas, committed to civil and political liberties, committed to equality, inclusive, dissent, committed to dissent, what Sandesh Bab said about Loya Maidan. I saw a political Goa that we would in an earlier time talk of as a secular Goa, a word which has been done great damage by the present regime. This is important. This is important for you. Just live with, just hold this idea that
the Goa that emerges from this book, particularly Margao and Salse, particularly Margao, Madgaon. He insists on spelling it in Madgao, and I keep saying Margao, and he says Madgaon. Particularly Madgaon was a social and political space that we haven't actually reflected upon. We see it, but we don't see it. And that's the point I want to make, and I'll come back to that later. We see this Margao, we see it, even Sandesh has seen it in his historical books, but he has not seen it. In fact, through several pages of the book, Sandesh makes an effort, a consistent and deliberate effort, to portray how all communities, religious, social, caste, came together for a free Goa in a free India. This is almost the primary driving force that builds the story together. That all communities came together for a free Goa in a free India. He also tries, and this is also very deliberate, to counter a falsehood which has now become a common sense in today's discourse. That the minority community, he calls it the Christian community instead of Catholic community. I don't know who are the other Christians other than Catholic, but anyway, the Christian community was in the forefront of this idea of a free Goa for a free India. And he not only talks about this Christian community in the forefront by the elites, and he mentions a lot of names, but he also talks of this community being in the forefront. The non-elite also came. Villagers came from villages around to Margao. There was mass participation, and Sandesh is very deliberate in foregrounding as if he's speaking to the present regime. That you people are saying they were denational, they were there. Name 1, name 2, name 3, name 47. Now I'm not saying this because my name is Peter. I'm saying this because this is a very strong motive in the book. The book is not just a mention of names, dates, etc. There's a political message that to fight a falsehood, which is implied in the narrative. Now, and these people, these Christians of Margao, Salset, basically Margao and Salset, face bayonets, face rifle butts. Somebody's tongue got cut. These are all documented in the book. And they were fighting a tyrannical regime that they came out not in the hundreds, not in the 20s or the 30s or the hundreds, but he makes it a point to say came out in the thousands to resist. Now it's very interesting. When you read the book and the fine print, you hear stories of Gandhians, lots of Gandhians, socialists, followers of Lohiya, communists, the Gerald Pereira and others. But no interesting mention of Savarkarites or Goemkarponites. I don't know. He mentions a lot of names, but were they there? He didn't fight. So here are these people facing bayonets, facing rifle butts. Somebody's tongue gets cut. And what is their slogan? Jai Hind. No, I mean the level of national, they are there. Fellows from the villages of Goa probably can't speak Hindi, are shouting Jai Hind, right? Now, the one point I want to make at a slight digression, but it's important to leave this with you. This is an important historical recovery in this book, and history is contemporary politics. History is not just history. History is not just facts and figures. It is contemporary politics which produces the writing of history. And at the very least, if Sandesh Prabhudessai has done nothing else, this book is a documentation of that period. Now, this is very important for us because we've forgotten our history. We have, we enter the present of Goa, we enter the present of Goa with a sense of historical amnesia. We don't know what happened yesterday. So Sandesh's book, and this is the strength of the book,
lies in documenting this period, what he calls the 64 days. He documents the persons involved by name, the events that took place. He gives the date. He talks of the attitude, people fighting, facing bayonets, women, children. Very interesting. A lot of the people that are there, he gives their ages, 18, 21, 22. These are not people of my age. They're all youngsters. When you read the story, you say, "Arey, this is Jantar Mantar." These are young, no, these are young people. I mean, he's not writing fiction. He gives you the name and he gives you the age. So all these big names, I mean, I knew Madhavbir Madhavbir is in his 20s when this is taking place. She was in 20s. Huh? She was in 20s. Yeah, in the 20s. Yeah, Libby Bai's story is mythological. So you get a historical record of persons, of events, of attitudes, of slogans, of organizations, of villages, of struggle for civil liberties. It's a great moment in Goa. Please don't read the book as Sandesh's attempt to give you a historical narrative of some event. It's more than that. It's a documentation of an important time. It produces a telling of Goa's past that is also very relevant to our present. He spoke about great passion about tyranny, about fascism, etc. then and now. I echo everything he said, and I want to say something more. When reading the book, I was proud to be a Goan. I was really proud because for once I had another reading of a statement that Nehru made, which is there in Sandesh's earlier book, "Ye Goa ke log ajeeb hai." This ajeeb, a new meaning entered the word ajeeb. What does it mean? What do they mean when they say ajeeb hai? What is ajeeb? Not that they are difficult fellows. The Goans are difficult. Libby Bai said that. They are cunning. But ajeeb is saying something more. And I invite you all to give your own meaning to that word. Unpredictable. It's more than there's something about Goa, and I'll give you the answer at the end of my talk. Okay, because I want to leave you all with that. Ye Goa ke log ajeeb hai. And that's why I'm so excited making this presentation here in Margao. Now the book has two main stories, two main narratives. The first is the period of the Republic. Actually, it's underplayed. We think it's only 64 days, and Lohia is the hero of the story. But really, the Republic, the 16 years of the Republic, was a fantastic period of Goa. Inadequately studied. Inadequately. 16 years. I was born during that time. So that alone makes it very special. But 16 years when you saw in Goa a fantastic efflorescence. Schools were set up, libraries were set up, pamphlets were written, organizations were formed, women entered education, people who were not allowed education from the Hindu community entered education. Colleges like Model, Progress, People's, these are not idle names. Why were they called Models? Progress High School. Think about it. They were not called Baba so-and-so High School. No, meaning they were not named after saints or sons. The message was very clear that here the people of Goa setting up these schools for the education of Goans, committed to enlightenment ideas, committed to the idea of citizenship, are setting up schools and of all communities who would take education and commit themselves to a republic. That 16 years of the republic was a very special time, and again I invite, and you don't have to be a university scholar to study this. Do what Sandesh has done. Go to the archive and write about that period. Why, for example, now I'll throw you an idea which amazed me. Some years ago I was invited by Almeida High School in Ponda, very senior person. So I'm sitting in the chairman's office, and I see this beautiful wooden cupboard.
So I said, what's in this wooden cupboard? Beautiful cupboard. In this cupboard are all the archives of the school. In Portuguese and Marathi, I think. Beautifully, in leather-bound volumes, correct? So I said, Acha, very interesting, He says, I said, why is it called Almeida High School? Does anybody know who Almeida? Who is Mr. Almeida? Why does Dr. Vaidya, Mr. Karapurkar name a school after some Almeida? Almeida was a Portuguese politician who had never been to Goa. He, during this Republic period, fought for the educational rights of the Hindu community. And therefore they honored him by naming a school in Ponda. So then I continued asking him. I said, Acha, so he said, you want to come and see our committee room? So I went to see the committee room. And there I saw a picture of Vasal Silva, the last governor of Goa. So I was a bit taken aback. In Ponda, you're sitting surrounded by you know who. and you have a picture of Vasal Silva. How do they allow it? Mr. Karapurkar gave me, he says, who's going to stop us? And the story goes that Vasal Silva was driving by. This is his story. I don't know the independent fact. Vasal Silva was driving by to some other function, and he saw the school, Almeida High School. He said, how can in Goa you have a school to a Portuguese politician who's never been to Goa? So he asked the motorcade to divert. And then he got the story of why and all. So because of that diversion, Almeida High School got more land on which the school is built. Now, why am I telling you this story? Not to entertain you. I'm telling you this story because in this book, there are lots of interesting narratives like this, which you have to pull out. What the present regime will not tell you is this inconvenient fact. How do you explain that in Ponda, surrounded by you know who, there's a school named after a Portuguese politician with a picture of Vasal Silva? Why do Goans do this? How can they do this? What is there in the spirit of Goa for this? Now, okay. The second theme, so one is the Republic period. The second theme is the resistance to fascism. That is the story, and Sandesh gives you a summary of fascism according to Mussolini. There's a picture of Mussolini and Hitler. There's a picture of many who resisted it. Now there are three ways in which you can open up the book, and I'll give you that, and I'll finish fairly soon. Yeah. There are three ways in which you can read the book as a series of vignettes, small stories, little evidence like this. Why is it called? He doesn't talk about Almeida High School, but there are stories like that, little vignettes. What did you find during the 64 days before and after? So that's one. That's interesting. That's Goa specific, and it makes the book interesting reading. Then the second level at which you can read the book is Goa specific themes. These are important for us to debate. What is happening? What is specific about these 64 days before and after that are Goa specific? Right? And the third level at which you can read the book is in terms of global issues. That's why Goa is so exciting. The perennial issues of human society. You can read the book by finding issues, and I'll come to each of these three levels to demonstrate why I think the book is so interesting. First of all, I must express my disagreement with Sandesh when he says every 20 years big things happen in Goa. I don't agree with that. He's trying to give us a contradictive cycle of economic history into politics. Every 20 years, every 40 years, no, it doesn't work. But in the book, you get, as I said, these little vignettes. Now let's start with the first level. When you read the book, you get little stories which cause you to think, why is this happening? What should I make of it? How should I read this episode in the context of the kind of false history that we are getting today? Distorted history. Important to remember. And that's why I'm so grateful to Livy Bai for giving us a Konkani translation of
Nehru's tryst with destiny. Absolutely, absolutely moving, and all that I'm saying is only a footnote to what you have done. So take for example, MC Chagla. Everybody knows MC Chagla, but do you know he had an important role in Goa's freedom? MC Chagla, the great jurist MC Chagla. He came before his court. A case came regarding the British government and the Portuguese government went to the using the law of the land to throw out certain activities of the Goan nationalists. Chagla, reading the law, said this did not happen in British territory, so it is outside my jurisdiction. So this is now remember, why I have taken the MC Chagla stories, because if you know his initials, you will know that here is a Shia judge. I mentioned Shia deliberately to show you that what is happening is irrespective of community, which today the regime is trying to force us into communities. There was a class of Indians who rose above it and began to think of India, of the right of citizenship. MC Chagla. The second very interesting vignette is the dispute between Lohia and Nehru. Nehru somewhere said, you know, Goa will become part of India once the British leave. Portugal will also leave. It's a pimple on the face of India. Now this word pimple upset Lohia. And he says, no, Goa may be small, but a pimple, and big dispute with Nehru on the word pimple. Now, how do you read this? Was it an ideological issue? Because Nehru and Lohia didn't get along, right? Lohiites were very hostile to Nehru. But is it that Nehru was with a rhetorical English flourish was saying pimple as in a metaphorical sense, and Lohia was reading it as a disfigurement on the face of India? But it's very interesting, and this is a small thing. I don't even know if Sandesh meant it intentionally. A lot of people were upset with Lohia's criticism of Nehru. See, this is something you will not get in standard history textbooks, but you have to read his book very carefully. Take another episode which is mentioned in the book. When Tristão Bragança Cunha is going to speak. The Portuguese, who was it? What is his name? Who took out the gun? Miranda. The Portuguese policeman took out took out a gun and pointed it at TB Cunha, and everybody was scared. This is if he had shot, TB Cunha would have not been such a great freedom fighter. He would be dead. Tristão Bragança Cunha took his hand and put it away. Was it Lohia? No, Lohia put it away. And Fortunato Miranda put the gun in his pocket. Years later, somebody in 1963, somebody asked Lohia, 64. He says, very courageous of you to take his. He says, no, he says, I was equally scared. No, but he says, but I told Fortunato, he says, if you shoot me, I'll die. But the crowd will lynch you. And that's why this is again something you won't get in your standard textbooks. Or there's an episode of the publishers are not allowed to publish some pamphlets. Remember, this is a time of great effervescence. A lot of pamphlets are coming out. So, freedom fighters are sitting down and making hand copies. And those copies are being read all over. So handwritten copies by committed freedom fighters from all communities are now the alternate to printed copies. Or the wonderful story of young Vatsala Kirtani, who's taken to jail for shouting Jai Hind, and the police refuse to release her. Outside the jail is a whole group of women saying that we will not leave unless she gets released. And she gets released. Lovely stories. Bertha Menezes, she's says Jai Hind, and the police admonishes her and says, your parents should not allow, what will they think? She says, my parents will support my saying Jai Hind
father, and she continues saying giant. So there are a lot of little stories. Now I give you these list of names which are there in the book, because where are these heroes in today's Goa? We have S.P. Mukherjee Stadium. We have Rajiv Gandhi Medical College, who have done nothing for Goa. But here there is Julio Menezes, there is Kirtani. Where are these people? Why are they not part of our public sphere? So now let me come to the second case, the Goa-specific stories. There were two parties, Uday Bab can correct me, Partito Indiano and Partito Ultramarino. Very sketchily, Sandesh unfortunately gives you the social basis of each party. But if you read carefully, you find one caste group is with Partito Indiano and the other caste group is with Partito Ultramarino. Why is that the case? Why is it that they are unable to form and support each political party? I raise this question because the caste question is missing in Sandesh's book. It needs greater discussion of, I mean, today caste is so central and it manifested itself in these two parties, as per your records. But it's inadequately. The second Goa-specific story is the period of the Republic. Schools are being set up, libraries are being set up, publications are being made, and there's a fantastic efflorescence. The third important part of Goa-specific story, this is important because if I have time I can digress, but the Portuguese during the Republic pass a law saying all marriages in Goa will first have to be registered with the civil authorities before the religious function is performed. That's a very interesting point. And all the religious authorities in Goa saying, no, let us do the religious function first and then you register it. And I said, no. Now this establishes the primacy of the state to protect the marriage, right? In Goa, because the Portuguese held firm, the religious authorities in Margao challenged the authorities by saying, you are interfering with our traditions. And it reminded me of 1886 Pune, when there was a dispute between Tilak and Agarkar in the case of a woman called Rukmabai, who was, okay, you're familiar with that, who was refused to go to her husband. It went to court because the husband went to the British court and said, please restore my conjugal rights. And while the case was in court, Tilak said, you're interfering with our tradition. Agarkar said, the girl is right. So what you see in the Goa is a big dispute between a modern demand, a modern state, and a backward tradition. So they're very interesting points. And the last set of issues, I know I've spoken for too long. The last set of issues is, I'll just mention three which need to be discussed. The first, Sandesh has already referred to, is the emergence of tyranny. Tyranny took place during colonial regime and we fought it and we went to jail. Tyranny is taking place today as well. Where is the protests in Goa? Where is the demand for civil liberties? Today you read in the papers, students of Ashoka University who took part in the Jantar Mantar protests are being asked to, their PhD scholarships are being withheld. JNU, same thing. Hyderabad Central University. The Indian state is punishing students for protesting. You see that in FCRA, bill that was today going to a select committee. You see that in the story of Father Stan Swami, whom I must mention here. Because here is a man fighting for the civil liberties of tribals, thrown into jail without bail, not given access to medical care, and he dies in jail while he's still under trial. And the final point is the enslavement of minds, colonialism.
I won't. I think I've spoken for too long, so I won't dwell in that. So finally, I'll end with this point that we today in Margao need to re-inhabit the public sphere. This period that Sandesh talks about gives you an idea of a public sphere in Margao. Not in Mapsa, not in Pancham, not in Vasco, but in Margao. Now I introduce you to the idea of the public sphere. It's a very important idea. It's an idea associated with the German philosopher Habermas. But the idea of a public sphere, and please Google it when you go home, public sphere, that's all you need to do, describes a space between the private citizen and the state. And that space is an important space because it holds the state to account. It holds the state to account through a series of activities. Libraries, salons, discussions. Margao had all that. So we need to re-inhabit the public sphere because we are abandoning it. As he says, we need now permission to go to Loya Maidan. We need to rededicate ourselves to what Dr. Loya fought for, civil liberties. We need to reclaim the republic. We need to revisit our history and combat the falsehoods that are today being spread. We need to create a new iconography. Why should the bridge we call Atal Setu, something else called Atal this thing, or SP Mukherjee Stadium? I mean, fine, these are great national leaders. But have you recognized the people who fought against fascism in Goa? And one small point, Sandesh. There are some terms which I think can be avoided. Like when you refer to the African troops, the word Negro is... Yeah, I know. They mentioned. Yeah, but I think... Quote them. Similarly, on page 140, this is my academic training, but you must allow it. You say Christianity was an alien religion. When does a religion become native? I mean, Christianity in Kerala came, okay, so it didn't come with the Portuguese. Yeah, right. Yeah, so I think we need, these are small points. And the point I want to leave you with, especially in Margao, I started with that, and I want to end with that. Margao is a very special place. So in this book, it comes across as a very special place because Margao was inhabited by a group of intellectuals, a group of activists, a group of organizations, and so on, that were committed to the public sphere. When I read this, I wonder whether the Goa that we discuss is just one region of India. It is. It's a region of India and it's a nice story. Or whether the Goa we discuss is an important space which world history can recover from. If there was a public sphere in Margao in the 1940s, then this is a story that the world needs to hear. And we need people to use the idea of the public sphere to tell the story of that period of 64 days. Thank you. से खास है हम सबों के लिए, विशेषकर मेरे लिए भी। पहला, हमारे देश की आज़ादी का ये 80वां साल है। दूसरा, ये जो किताब आज हमारे सामने है, ये तकरीबन 2-2.5 साल की मेहनत और गहन शोध और रिसर्च के बाद ये किताब हमारे बीच आई है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। और तीसरा, हमारे प्रिय मित्र, बड़े भाई श्री संदेश प्रभुदेसाई जी का आज जन्मदिन है। तो आप सबों को विशेष रूप से आभार। मंच पे विराजमान इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लीबिया लोबो सरदेसाई जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर पीटर डिसूजा जी, अन्वेषा सिंगवाल जी और संदेश प्रभुदेसाई जी, और यहाँ पर बैठे सभी लोग, बहुतों को तो मैं जानता हूँ, समय कम है इसलिए नाम लेने से बच रहा हूँ। मैं
कुछ हटके बात कहना चाहूंगा। संदेश जी ने ये सिर्फ किताब नहीं लिखी है, ये समझे कि गोवा और देश की जो आने वाली पीढ़ी है, जो नस्ल है, उनके लिए बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं और ये जो मुकम्मल हुआ है। मैं लेखक और पत्रकार को, चूंकि मैं पत्रकारिता और सहाफत से मेरा रिश्ता रहा है, लेखक और पत्रकार जब कोई स्टोरी पे काम करता है और कोई किताब लिखता है, तो वो चाहे वो 2 साल लगे 3 साल लगे, वो प्रसव पीड़ा जैसी स्थिति होती है। जब तक मुकम्मल ना हो जाए किताब, तो वो प्रसव वेदना जो होती है वही लेखक और पत्रकार महसूस कर सकता है। संदेश जी खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और रिसर्चर रहे हैं। मैं समय समय पे गोवा आता रहा हूँ, और लेकिन जब दूर भी रहा हूँ तो मेरे पास देखिए 57, 46 या जब तक गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, तो बहुत चीज़ें जब मैं निकालता था तो गोवा से जो भी रिलेटेड उस समय की जो बातें होती थी, मैं हर अखबार की कटिंग में संदेश जी को भेजता था। मतलब मैं लोहिया जी पे सर्च कर रहा हूँ कुछ और, मान ले कि 1955 का न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ, खासकर कलकत्ते में ही मैं देखता था। तो उस समय 55 में जो गोवा से रिलेटेड जो चीजें होती थी, तो मैं उसे भी स्कैन करके मैं इनको भेजता था, इसलिए कि इनके पास रहेगा, महफूज रहेगा, और शायद उसका उपयोग किसी दूसरे किताब में हो सकता है। 2-3 बातें जो कोंकणी में संदेश जी ने कही, तो मैं 90% तो कोंकणी समझ ही लेता हूँ, लेकिन और उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं बोलना भी शुरू कर दूंगा। गोवा में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, बेशक जो किताबें हैं न्यूज़पेपर का जो उनके पास कलेक्शन है अच्छा है, पुर्तगीज ज़माने में जो अखबारें निकलती थी वो भी अच्छा है, लेकिन बहुत जैसे 55 के जो अखबार हमारे भारत में निकलते थे, हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, पटना वगैरह से, उसके कलेक्शन नहीं है। ये होना चाहिए, और इसका तरीका भी मैं बताता हूँ। मेरी जो शोध और रिसर्च का जो एक मुकम्मल एक जगह है मेरे लिए, मैं कलकत्ता मानता हूँ नेशनल लाइब्रेरी। शायद वो नेहरू लाइब्रेरी से भी बेहतर है कुछ मामलों में, कि मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं नेशनल लाइब्रेरी में। सर, नेशनल लाइब्रेरी में हम कुछ लाहौर से, जब लोहिया को लाहौर में रखा गया था जो तो फिर लाहौर से तो वो यहाँ आए थे। द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का जो कलेक्शन नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है, वो शायद दिल्ली में भी नहीं है। और लाहौर से उसका जो मास्ट हेड के नीचे होता था लाहौर, 23 मार्च 1931, कलकत्ता ने ये किया, वहां की सरकारों ने ये किया। ढाका से जो न्यूज़पेपर जो उस समय बांग्लादेश में छपते थे, वहां से उन्होंने मंगवाया, जो नहीं आ सका उसे स्कैन करके मंगवाया। आप ये काम कर सकते हैं, यहाँ की सरकार कर सकती है, क्योंकि देखिए गोवा एक नया आजाद हुआ है, मैं अभी मानता हूं, अभी युवा हुआ है ये। तो आप अपने देखिए, आज तो दुर्भाग्य से क्या है कि इस देश में सरकार जो है ना, वो बस सरकार चलाने के तिक्रम में ही उलझी हुई रहती है। उसे आने वाली वो समाज जितना मूर्ख बना रहे, सरकारों के लिए उतना अच्छा है। तो कहने का मतलब है, और आप जो बात आपने कही है, सरकार को सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। गोवा सेंट्रल लाइब्रेरी में उस दौर के जो न्यूज़पेपर के कलेक्शन नहीं है, आप चाहें तो उसे नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता से मंगाइए, नेहरू लाइब्रेरी से मंगाइए, हैदराबाद से मंगाइए, आप मंगा सकते हैं, कि ताकि लोगों को दूसरे शहर जाना ना पड़े। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी जो है, संदेश जी कुछ पांडुलिपि मंगवाना चाह रहे थे, कई बार फोन किया, मैं 2-3 बार मैं गया, बदकिस्मती से वो मिली नहीं। लेकिन हमने कहा कि चलिए, अगर वो नेहरू लाइब्रेरी में नहीं है, तो हो सकता है वो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में हो। मैं नेशनल आर्काइव्स की भी बात करना चाहता हूं, कि बहुत सारे, जब लोहिया पाकिस्तान में, मतलब उस समय लाहौर में थे, तो हमने बहुत चीज जो रिकॉर्ड मंगाए वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से। गोवा सरकार को भी चाहिए कि आप जो गोवा फ्रीडम मूवमेंट के समय की जो घटनाएं हैं, उसे आप वहां से मंगाइए, उसकी कॉपी मंगाइए। कितना खर्च होगा?
लेकिन एक विजन चाहिए सरकारों में। सरकारों में ये सब विजन रह ही नहीं गया है। सरकार कैसे सरकार चलती है उसी विक्रम में उलझी हुई है। दूसरी बात, लोहिया मैदान की भी बात इन्होंने कही है, मतलब जैसे लगता है कि लायबिलिटी है। अरे भाई, उसे बहुत चीजें हैं, वहां पे जगह खाली है, सब कुछ है, कुछ उसे ऐसा बनाइए कि लोग आए तो कम से कम कहे कि ये कुछ चीजें हैं। बहुत कुछ लोहिया जी और हमारे स्वतंत्रता सैनिकों ने यहाँ के लिए करके गए। 18 जून पे शायद ये जो किताब है, 18 जून के बाद के जो समय रहे, ये पहली किताब संदेश जी ने लिखा है, और जिस तरीके से इन्होंने इसे चैप्टराइज किया है और वो रीडर्स के पढ़ने के लिए काफी फायदेमंद है। गहन शोध से आपने सर ये किताब लिखी है। आप गोवा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के रिसर्चर, छात्र, नौजवानों के लिए बड़ा काम आपने किया है। मैं आपको बधाई देता हूं और मैं घोषणा करता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन इस किताब को बहुत जल्द, यानी अगले 6-8 महीने में मैं इसका हिंदी में अनुवाद में करने जा रहा हूं। और हिंदी के बाद मैंने संदेश भाई को कहा कि सर पहले कोंकणी में ही करवा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये किताब चूंकि हिंदी में जानी चाहिए पहले, क्योंकि हिंदी का पाठक वर्ग जो है वो बड़ा है। तो मैं हिंदी के बाद सर, कोंकणी भी हमारी मादरे जबान है बहुत कुछ हमको सेवा करनी है कोंकणी की, तो मैं ये करूंगा। और लीबिया मैडम और सब लोग, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ना हमने लोहिया को देखा, ना हमने लक्ष्मीकांत भेगड़े जी को देखा, ना हमने बाकी बाप बोड़कर जी को देखा, ना हमने मनोहर सरदेसाई को देखा, ना हमने बहुत सारे स्वतंत्रता सैनिकों ने, जुलियाओ मैनेजिस को भी नहीं देखा। लेकिन आपको देखकर, आप में वो सभी लोगों को मैं देख रहा हूं। मतलब आप हैं तो हम आप में लोहिया को भी देख रहे हैं, उदय भेमरे को भी देख रहे हैं। सिर्फ देखा नहीं, उनके बराबर काम भी किया। हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया था, जो मैंने आपके घर पे देखा था साल 2021 में, जो आपने वो रेडियो के लिए जो स्क्रिप्ट आपने बनाई थी। संदेश जी कोंकणी में बोल रहे थे, मैं समझ रहा था कि वो लाइब्रेरी में उसकी ओर देखना मुनासिब नहीं समझा। दुर्भाग्य है, कोई विजन नहीं है। अरे उसको तो संग्रह कीजिए, डिजिटल बना के आने वाली पीढ़ियों पर रहम कीजिए। आप सुने, लोहिया जी एक आपने रेडियो पे किया, और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में चल रहा था, तो उस समय लोहिया नेपाल से वो रेडियो पे कर रहे थे। तो दूसरी घटना है भारत की आजादी का, एक भारत की आजादी में और दूसरा आपने गोवा की आजादी में किया। तो मैं तो अपने को ऋणी मानता हूं कि आपको देख के सभी लोगों के हमारे दर्शन हो गए। हमारा रेडियो भूमिगत था। जी, वो भी अंडरग्राउंड था, वो भी 1942 में भी जो वो नेपाल के हनुमान नगर से चलता था, वो भी भूमिगत था। उसमें जयप्रकाश नारायण, ये सब तमाम लोग थे। तो बहुत बहुत सर और मैडम, मैं आपका ऋणी हूं। जय गोवा, जय भारत, जय हिंद। केन्ना प्रश्न पडटा आणि ताका लागून शाळेन आसतना म्हाका इतिहास फक्त एका कारणाक लागून आवडलो, आनी तो म्हळ्यार मार्क्सांक लागून। कारण इतिहासान हिस्ट्रीन मार्क्स बरे पडटाले आनी सब्जेक्ट समजप हाजो आनी मार्क्सां कडेन कितें संबंध आसा अशें म्हाका दिसना, तो आयजूय बी तसो ना। पूण घडये जर आमकां इतिहास बरो समजिल्लो जाल्यार इतिहासा कडेन पळोवपाची आमची नदर, आमचो दृश्टिकोन वेगळो आसतलो आशिल्लो। आणि त्यातल्या तातून आमच्या समाजाचो, आमच्या राज्याचो, आमच्या गोंयचो एक इतिहास आसा, हे तर आमकां कोणे केन्ना शिकयलेंच ना। आणि म्हणून आमी जेन्ना 18 जुना विशीं आयकतात किंवा आमी 19 डिसेंबर ही डेट आमी जेन्ना आयकतात, तेन्ना आमकां याद जाता ते आमी फक्त शाळांनी मनयल्ले समारंभ आनी थंय आयकल्ली किंवा घडये न आयकल्ली भाशणां। 18 जुना विशीं जेन्ना आमी आयकतात तेन्ना आमकां राम मनोहर लोहिया अर्थात दोळ्या मुखार येता, आनी ताच्या नंतर दोळ्या मुखार येता की राम मनोहर लोहियाचेर पोर्तुगीज पुलिसांनी गन उबारले आनी मागीर राम मनोहर लोहियान ते गन हळूच सायडीन काडले आनी तो उलोवंक गेलो। पूण उपरांत कितें जालें, हांव 18 जुनाकूच उपरांत म्हणना, 18 जुना उपरांत कितें जालें हे घडये आमकां कोणाक अजुनूय खबर ना। आनी त्या खातीर आयचें हें जें पुस्तक आसा, जें संदेश प्रभुदेसाय हांणी बरयलां आनी जें आयज हांगा तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षी विमोचीत जातलें, तें पुस्तक खूब म्हत्वाचें अशें म्हाका दिसता।
आणि फक्त पुस्तक न्ही किंवा त्या पुस्तकान आशिल्लो इतिहास न्हय, जाल्यार त्या इतिहासाक धरून आयज आनी घडये फाल्यांचोय नवो इतिहास रचप शक्य आसा काय कितें? तो इतिहास रचतना आमकां फाटली याद जातली काय कितें, हेंय थोडेशें पडताळून पळोवपाची आमची हांगा इत्सा आसा. हांव सगळ्यांक आयच्या ह्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक येवकार दिता. 64 Days of 18 June 1946 हे संदेश प्रभुदेसाय हांणी बरयल्लें पुस्तक आयज हांगा तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन विमोचीत जातलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.